Так, всем привет. С эффектером любителей легендарщины приветствую, старая легендарная мамонтятина. Так. Чё, короче, покушал я, можно и до конца проходить, я думаю. Это реально? Надеюсь, что реально. Очень хочется пройти до конца. Привет, глиномес. Блин, твой глиномес. Так, что там по интерфейсу? Наверное, морду мою надо спрятать по-хорошему. По-хорошему. А то, знаете, галактика. Здесь и так всяких мутантов, пришельцев уродских хватает. Куда вам еще один, который постоянно будет сбоку? Да еще интерфейс закрывает. Так, по квестам, короче, я быстренько вчера там поездил по планеткам, пособирал всякий шлак. Осталось один легкий, один тяжелый металл найти. И этот квест мы закроем. Пропавшие пехотинцы, фанат, каперы, дипломатия Азари. Вы убили наемницу по имени Далее. Дипломат над Цитадели. Короче, все дороги ведут в Цитадель. Полетели. Цитаделить. Вартингтон это чё? Вартингтон — модульный транспортный корабль класса Коулун. Хорошо, что не Клоун 666. Предназначены как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Все системы корабля бездействуют, двигатели выключены. Он удаляется с орбиты антиропра. Бля, может десантнуться сюда? Че, безбородки? Да я же говорю, и так тут мутантов сколько инопланетных. Да еще одного ростовского. Looks like this vessel was abandoned. Everything's shut down. Only basic life support is running. Да чё, блядь? А. Area secured. Я аж нажал. Скобочка G. Блин, вот эти однотипные павильоны с одним и тем же. The whole place could be a trap. А, это ловушка. Взрывать надо. Так, количество предметов. Медицинский экзоскелет 10-го левела. Negative contacts. Отрицательный контакт. Я, по-моему, уже в таких декорациях, ну, рили, раз 5 бегал уже. Вот один в один. Раз что колес не было. Добавили интерьеры. Привет, Заверт, спасибо за ману. Jacob's not going to make it. His brain was deprived of oxygen for too long. There's nothing any of us can do for him now except let him die with dignity. It's what he would want. I'm more worried about Julia now. She's showing signs of severe depression. I gave her some meds that should help, but I better warn the captain. А тут 8-е. Блин, я уже надеялся, что мне будет сейчас дропать нормальные шмотки. Looks like that machine is keeping him alive. I'm not seeing any brain activity on the readouts. He's dead. Или он в This танке body is играет. just an empty shell. VR-танки. Нет активности мозга. Ой, каламбур, прикол, конечно. Так, мы не можем ему помочь. Не надо ничего делать. Maybe we should shut the machine down. It's the merciful thing to do. It's your decision, Shepard. But maybe we should wait until we know more about what's going on before we do anything. Вообще, да, типа, зачем отключать систему жизнеобеспечения, если ты не знаешь, что происходит? Просто тупейший Шепард. Баба с
копытами вместо ног, и то тебя умнее. 6. Всего лишь-то сутки поиграл в танки. Все, уже тупой стал опять. О, бритва, Мститель X. Так, Мститель. Да. А ну как она лупит-то? Пойдет, добро лупит. They say his brain isn't functioning anymore, and they want to shut off his machines. But Jacob's the only thing in the world that matters to me. I don't know how to help him, and it's tearing me up inside. I just feel so helpless. О, Рантил, привет. So damn angry. Dr. Smith gave me some meds to calm down, but I Те didn't деньги take them. взад пришли? I can't. Not until I figure out a way to help Jacob. I won't give up on him. I won't. Jacob is showing no signs of brain activity. There's nothing more we can do for him. He wouldn't want to be kept alive by machines, so we're going to disconnect the life support. Dr. Smith is worried about Julia's reaction, though. She can't seem to let Jacob go. The stress is making her implants flare up, causing intense migraines. It'll probably be easier for everyone if we don't tell her until after we shut the life support down. Give her a chance to... Не, почему Рантил? Я не обманываю. Julia, what are you doing here? Why are you... О, враг появился сзади. Look out! Lost shields. Все, что ли? Теперь она тоже мертва, вы разгадали загадку. Охуенная загадка. Короче, Рантил, все просто, я же тебе говорю, сделай на себя карточку и пришли мне ее. Я потом на эту карту закину деньги в банкомате и тебе перешлю уже на твою, настоящую карту. Твою, которая твоя. А которая твоя мне уйдет, она станет моей. Но она будет твоей, но моей. Как-то так. Так нет, мне не нужна конкретно твоя текущая сейчас карта. Ты можешь зарегать карту новую и пустую и прислать мне ее. Так, все, в Цитадель летим. Я же говорю, я не могу карту зарегать, потому что меня посадят в тюрьму за бандитизм. За теневые схемы, вот это, знаешь, все. Нельзя. Я каждый месяц по 20 баксов с Твича отмывал. Ты посчитайте, сколько я стримлю на Твиче и сколько мне грозит срока за махинации все эти. Ты мне... Так с донатов там не выводится выбранное количество, там только все выводится. А все там намного больше 50 рублей. Так что, если хочешь деньги взад, то могу по моей схеме пока вернуть. Без ничего личного, короче. Не подумай, что я там что-то пытаюсь как-то нагреть тебя или просто мне лень. А куда ты мне выведешь, Рантил? Ты слышишь себя? Я тебе говорю, у меня карты нету. Куда ты мне взад вернешь? Шизик. Вот это уже похоже на какой-то обман с твоей стороны. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the Почему у меня deck. карты нету? Банковская, я же говорю, потому что мне нельзя. Есть на ту причину. Your choice in armor is awfully limited, Tally. Couldn't you wear something without a helmet? No, living in the... Так спокойней, когда ты вне системы.
Так, погнали посмотрим. 10-й левела появились в продаже. Hello, Commander. Show me what you... I'll open the rare stocks. О! Тяжелая броня и дробовик еще, бля. 820 тысяч. Гадэм. С кредитами. Не-не-не. Жеканари. Я никогда в жизни, вообще никогда не брал кредит. Никогда. Ни разу не было и, надеюсь, не будет никогда. Ну давай, короче, берем броньку, дробовик. Так, что у нас тут по броньке? Тяжелая броня, колосс. Нихера себе. Щиты 450. God damn, boys. Два экзоскелета, чтоб как тварь регенится, просто как мразь. Что за чит-костюм? Да не то, что чит, просто хороший. Так, Армагеддон. Да. 330, 80. На самом деле не намного-то он сильнее. А, лол, я дебил. Блин, что я сделал? Я купил не то купил. Надо ХМВСР брать. Элитный набор спектра я обычно купил. Ладно, деньги есть, пофиг. Или где сейф последний? Вообще я просрал сейчас много. Так, ну давай попробуем вот это загрузить. Зад откатим. Грани из 15 коробок, 3 танка 8 левела выпало. Бля, я уже тут купил. Ладно, короче, плевать или не плевать. Блин, ну, я не знаю, говорят, тут еще снайпа какая-то есть на 25 миллионов, которая стоит. Поэтому, наверное, лучше все-таки баблишко-то подэкономить. Я еще посмотрел, кстати, у Макса намного лучше дроп, чем у меня. У меня за 145 коробок выпало где-то на 20 тысяч золота меньше, чем плюсом тоже все премы выпали. Но у меня зато 7 3D стилей, а у него только 5. Я вам говорю, это рандом. Два клипа сделал. Надо, кстати, по-хорошему вырезать и просто залить его отдельно. Они все подключены. Нет. А зачем подкручивать? Объясни мне, Димитрол. Просто зачем? Им и так по контрибуторской программе начисляют там сотнями эти коробки. И так они все выбьют без подкруток. Hello, Commander. Show me what I'll you... open the rare stocks. А, тут рандом, блядь. Короче, ладно, все. Играем с этим сейвом. Их смотрят 1000, они побегут покупать коробки. Ну, не знаю. Как по мне, это херня собачья. Смысла в этом нет никакого. И так все пойдут покупать коробки. Потому что коробки выгоднее покупать, чем золото. Ты на 99% 100% окупишься хотя бы в голдовом эквиваленте. Ну, существует, конечно, шанс, вот если ты как Биба. Но мне кажется, даже Биба по голде окупился. В этом-то вся и фишка этих коробок. Они окупаются по золоту. Так что если ты по-хорошему можешь вообще один раз в год заносить там несколько сотен баксов в игру и потом просто до следующего Нового года жить вообще ни в чем себе не отказывая. Челик. Не хочешь со мной поговорить, да? Так, стыковочный шлюз, идем. Так, мне нужно, получается, талигеты, киски с данными, каперы. Найдите Горота.
Зигота. Гаррета, наверное. Так, где тут телепорт есть? Несколько сотен. Ну да. Ну, на 100 баксов ты себе что там купишь? 80 коробок, по факту. С 80 коробок ты на год, мне кажется, имущества игрового не выбьешь. Сказал. Рублей. А чё там, хороший танк, что ли? Этот, который с автомата падает? Не знаю, я что-то посмотрел. Говно говном. Обычный тапок, вот как 91, только даже еще хуже, наверное. So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. I'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? I'll be going now. Goodbye, Commander. Все танки в игре. Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I'm glad you're here. I must talk to you about my sister Dahlia. She's been kidnapped by slavers. Dahlia's dead, Nasana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount Есть satisfactory. предложение получше. You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits, but I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. И что она дала мне? Thank you for all your help, Shepard. Еще и жетонов мало. Ну да, там сколько? По идее, раз 30 можно будет сыграть. Так, это я сделал. Дальше что? Каперы. Гаррет. А где Гаррет? Найдите в башне цитадели человека по имени Гаррет. Башня цитадели. Ага. Понятненько. Понятненько. Туда и держим путь, получается. Чё, Кикиза, у меня есть шансы пройти сегодня первую часть? Так, это жилые сектора, наверное, башня. Нет. Президиум. Башня цитадель. Полетели. Опять беготня. Да, ща я квесты... Тут осталось только сдать квесты. Я все самое грязное и вонючее вчера ночью сделал, блять, вне стрима. Ездил по планетам. Говно всякое собирал, сканировал, так что все уже сделано. Долго это сколько? Ну, я часов в 6-8, по идее, могу. I found your brother's body. His ship was attacked by privateers. Стали геты. Типа вторжение гетов я вчера сделал. Толяру. When his ship dropped out of contact, I just knew.
but I kept hoping he might still be alive. I'm sorry for your loss. Thank you for finding him. Please excuse me. Наталья, у меня есть квест, но я с ней еще не говорил. Блять, он внизу. Параноик, жесть, я вчера, короче, или не вчера, или позавчера, смотрел видос, где мы в 15-м году играем в Тутлисы. Я на Т-95 Е6, ты на Е5, по-моему. I'm not sure how to tell you this, Admiral. Your men were killed by a thresher Да, bomb. просканировал Киперов. Thresher bomb? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher. В самом начале Not the еще. entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. Кстати, Параноик, а ты не помнишь, как мы играли с тобой в Red Alert 3 в коопе? Через стандартную учетку Я или через хамач какой-то? Сейчас же хер это все установишь. Нормальное соединение. Я вот не помню. По-моему, что-то с бубнами там плясали, да? Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Так, Цитадель Конрад Вернер, безобидный фанат. А где он, кстати, Вернер этот? Мне еще Вернера надо найти, и, в принципе, можно стали говорить. Через CNC онлайн. Это какая-то комьюнити прога, да? Или яшная? То есть сейчас можно через эту шляпу сыграть? А, сервера комьюнити, я понял. На самом деле я просто поражаюсь вот этим корпоративным ублюдкам с всяких EA, Ubisoft'ов. У них игры, которые имеют огромный, ну, да, ладно, не огромный, просто большое, крепкое, слаженное комьюнити. И они не поддерживают просто базовые функции в своих играх, чтобы это комьюнити жило и развивалось. И вот с этого горит. Подскажите, где найти этого Конрада Вернера? Чтоб я всю цитадель сейчас не оббегал. Авина, Экспресс. Ну тут его нету. Я вот сюда попал. Около медпункта. А медпункт где? Клиника. Так. Доктор Мишель. Вот тут вот, что ли, он где-то? I need those supplies. You can and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. Oh, Commander Shepard, I didn't see you come in. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. Порядке. I might be able to help you.
I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges, they just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. I have to give them what they want. If the board finds out about my past... Maybe I can get you out of this. Tell me what they I want. have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll Deal with him, but won't they expose my past? I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named I really appreciate this, Commander. Thank you. Don't worry. Good luck, Commander. Be careful. Be careful. God damn. Так, ближайшая лестница, да, говоришь? Вот это лестница. S.T.A.L.K.E.R. Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? I have to go. Right. You're probably real Посмотрите, busy. я уже нажимал. See you around, Commander. Привет, курьерчик. Я нажимал тут. А еще... Что-то я этого не могу найти, дурака. Курьер, может, ты знаешь? А, Конрад Вернер где находится? Конрад Вернер. Так. Где тут телепорт? Тут есть где-то телепорт? Still can't believe that could happen out in the open like that. Neither could he. The sea О, said телепорт. Все, летим к торговцам. О, вот он. There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And they also say that you don't take crap from anybody. You're showing them what humans can do. Hey, can I get your picture? I don't have a problem with it, but why? You're a hero, Shepard. Decades from now, humanity's going to remember you, and I'll have your picture. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Прям как в Нави, блин. Подходит пиздюк лет 10. Говорит, можно с тобой сфоткаться. А я такой, блин, говорю, Hello there. Welcome пацанчик, to Moreland's famous учись. shop. You want many good supplies, Занимайся yes? хуйней этой. Не знаю, что сейчас с ним. Надеюсь, он где-то в нормальном высшем учебном заведении. You were expecting a delivery of medical supplies? But I was told the doctor would be bringing them. Things have changed, Morlin. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Moreland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor alone. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. You're shutting down a medical clinic. What if someone needs treatment? What if you need treatment? Hey, hold on. I'm just the middleman here. This is way more than I bargained for.
что ли? Thank you, human. It is good to see him humbled so. Goodbye. Yes, all right then. Good tidings to you, human. Изи, блин. Так, поговорить с доктором Мишель. Подожди, фанат. Если вы его снова встретите... Короче, а где я его могу еще встретить? Я всех направо-налево. Ну, видишь... Умные работают головой и языком. А менее умные кулаками и выстрелами. Понятно? Commander, how did things go? He won't be bothering you anymore. Really? That's a great relief, Commander. Thank you. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase here. Да, я не могу заплатить. Спасибо, Бэйнс. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. We should follow up with Captain Anderson. We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? Let me take a look at what you have for sale. Of course. Это шлак продает. Так, короче, все, больше фаната я не встречу, да? Он не в Цитадели будет. Передачи нет. Да, в магазин спектров входил, там нету 10 уровня. Именно спектровского оружия. Фанат еще будет... Так, где Сирон будет? Тут, на Цитадели? Или опять туда тэпнуться? Давай еще сходим. Подожди, а где магазин? А, я... Блять, что я нажал? Я просто был в рынках, и поэтому у меня не было рынков. Врубай, гоу, танки, свинец, гоу, танки. Да я сегодня отыграл в танках нормально. Короче, полетели, получайте, куды. Да, нормально. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. Это я, кстати, heavy casualties им нанес. Так, получается, говорим с Талли. Квест какой-то даст. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley А Талли, stands по-моему, в relieved. жопе, да, где-то находится, в инженерном отсеке рядом с движком. То есть это в самом низу.
пришли. Кстати, с Рексом надо поговорить. We've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good? He's rotten. To the core. Это как Крут перевели. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Yeah. So long, Rex. Shepard. Commander, good to see you. You've been with CSEC Well, a not while. as much as you, but yeah. I'll bet you have. Anything in I particular? remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the cycles. I remember this one S.T.A.L.K.E.R diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs, had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian. Да, какой же кривой тут перевод. The geneticist. Просто So I went to пиздец. his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Здесь некоторые обороты вообще так изменены во фривольном порядке, типа, блять, это отсебятина уже какая-то. Роганские яйца. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. У них 4 яйца. У Кроганов, блядь, 4 яйца. Нормально. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation.
to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Зачем мучить себя, включая английские субтитры? Ну, блять, я не на разговорном уровне знаю английский. Некоторые обороты я понимаю, то что они прям в корень неправильно переведены. То есть смысл очень сильно искажается. Но я еще не на том левеле, чтобы полностью понимать весь смысл. Я просто вижу на русском языке одно и слышу совершенно другое. И тут я понимаю. А там я не факт, что даже если я переведу, у меня хватит мыслительных мощностей времени, чтобы осознать, что... Ну, во-первых, нет, стоп, я вообще хуйню несу. Я тогда вообще не узнаю, что криво переведено, потому что я буду сам у себя в голове переводить. И то я не все смогу. You mean threaten? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. S.T.A.L.K.E.R.'s employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. Быть все происходящее только у меня в голове, так? Но определенно что-то у меня только в голове происходит. Я вообще сейчас сижу перед монитором, сам с собой разговариваю. Вам это не находится странным, да? Мерзко. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Что вы говорите? Что? Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but C-Sec headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. Идиоты! No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Правы. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they'd died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. S.T.A.L.K.E.R.? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's S.T.A.L.K.E.R., I want to be there when you find him. Квестик. Так. Один есть. Еще раз скажите, кто помимо Гаруса выдает квесты? Тали, по идее, да? Сейчас к Тали поедем. Рекс мне не дал квест. А вы мне говорите, что он должен давать. Тали и Рекс. А где Тали, блин? Она где-то в генераторной должна стоять, да? Кого? Вот тут.
По на лифте мне обратно спускаться? Где-то я ее находил. А, то есть она ниже нижнего этажа. Она прям под дном вообще. Вот тут она, все, понял. Shepard, I need to talk to you. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Хорошо. Хорошо, берите. Go ahead. Make a copy. My people, I owe you a great debt. One I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Saturn and his Geth armies are defeated. О, Аргуса. А я был на Аргусе, наверное, Мавинор. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me. Especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry Это about все, that. что ли, весь квест? Подожди, я выполнил квест? But it's more than just the silence. This ship feels so Понятно, empty. она сейчас будет It's like меня half the crew is соблазнять. missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of Про miss them. бессонные ночи втирает. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. До свидания. I should go. See you later. Никакого секса с инопланетянами. Так, найти доктора. Так, отправляйтесь в Гершеля в пределе Кеплера. Так, еще может с Рексом поговорить. Shepard. Rex? Shepard. Rex. Так, а может тогда с Рексом полететь в Тантау? Про Аргуса. Аргуса, Тантау. Пау-пау. Так, Ро Аргуса. Торжер, а зачем делать то, что ты писал? Где бы ты ни был, зачем? В какой бы это игре или в реальной жизни? Это ж все фигня. Message for you, Commander. Just came in over security. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Moor.
Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. This is probably the last you'll hear from me. Так, а какая там... Погоди-ка. На базу Тантау, да? А тут нету Тантау. А Тантау-то и нету, блять, в Руаргусе этом. Вот тут вот в Фениксе может. Пау-пау. Тантау. Мяу. Почему были столько? У них и сейчас специфические отношения. I know who runs this place. Have you been here before? No, but I was planning to come here before you and I met. This place belongs to a Turian scum named Taun Actus. It's a long story, but he's got something that belongs to me. Выдвигаемся. Whatever. Let's get moving. Right behind you. Слова больше. I smell trouble. Enemies everywhere! Now it gets Блять, а чё они такие жирные? А можно менее жирных, пожалуйста, гуманоидов? Спасибо. Catching you up. Hold the line!
это полный консольный шедевр, конечно. Блять, это чё, прикол? Чё они такие жирные? Так, у меня... Мне Андрей там оружие не снял случайно? Блин. А как отменить? Так, мне надо что-то переработать в унигель. Да, и места нет в рюкзаке. Подожди, стена огня. У меня мститель есть, алло. Какая стена огня, блин? Я с говном бегаю. Ебать. Это бред. Ой, бля, это шедевр, я понимаю, бля. My armor. This is what I was looking for. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap, but at least I've got it back. I'm glad we could help you get it back. I might just be starting to like you, Shepard. Как касается брони своего деда, его лицо становится задумчивым, наверное. Кроганов трудно раскусить. Он стряхивает с себя оцепенение и берет свое оружие с какой-то новой решительностью. Пора двигаться дальше. И чё? Какой скелет унигель. You lead, I'll follow. Нет, Рекс не рассказал. Надо продать сейчас просто все это дерьмо будет на Нормандии.
Броню. Да что-то выпало. Кстати, на Гаруса хорошая броня выпала. Я, кстати, забыл. Вопрос к знатокам. Это шедевральная игра или легендарная? Я вот постоянно путаюсь. О, привет, Андрюх. Как китайский прием? Ну, я на нем за 15 боев 3200 сделал. А потом потом до 3000 слил. За 2 боя. И пошел в эффект играть. Каловые массы. О! Вот это мне надо. Пирамидка. Шинсуи. Ну типа. Либо 6500 сделает. Если он ему выпадет, то сделает. Ой. Выпал ему все-таки. По-моему, нет. Народ, кто смотрел? Биби выпали премы все? А, ну если он сыграл 2 катки, то ладно. Наныл все-таки. Так, а тут есть тяжелые и легкие металлы? Не все, но этот выпал, я понял. Просто он говорил, что у него кишка выпала. Я только не расслышал, это после коробок или после клоуна? 666 у него кишка выпала. О, что-то есть какой-то металл. Вот бы сейчас не заснуть. О, тяжелый металл. Все, мне один легкий метальчик и все. Я квест выполню. Коробки бедные, да. В этом году вообще кал какой-то ивент. Кроме китайца ничего нету прикольненького. Ну, не знаю. Для меня все-таки вот этот вот француз как-то невзрачно выглядит. Да ёптыть. Давайте тут еще прокатимся, может легкий металл найду.
Супер путанный француз. Я говорю, француз кал. Супер паттон кал. Насчет МБТ не знаю. МБТ тоже какой-то странный, мне кажется, все-таки будет. ДПМа нету, говорят, стаба говно. А чё игнор-то? Я камень взламываю. Хватит ныть, блядь, ты только... Ты убей бы час посидел, уже ноешь. Заебал, Андрюх. Соберись уже. Димон, дай ему пощечину. Я у Бибы в городе живу, так, но я специально с ним контактов не имею. Понимаешь, если бы я с ним ходил, бухал там и на Мазде ездил, я бы тоже нытиком стал. Поэтому я на расстоянии держусь, чтобы воздушно-капельным путем нытизм не подхватить. Ну и да, кстати, S.T.A.L.K.E.R верно подметил, это Биба в моем городе живет. Вот если я в Новокузнецк перееду, то да, тогда я буду в городе Бибы жить. Так что попрошу, ёпта. Короче, нихуя тут нету. Так. Дядя. Легкий металл. Свидетельство сражений, диски с данными. НП-сервер. Следуйте Янцзы. Скопление Вояджера. Янцзы, скопление Вояджера. Кстати, я тут все сканил. Редкоземельный элемент. Пусто. Легкий металл. Блин, а мне тяжелый, да, нужен металл? Диск. Опять дайте тяжелый металл, умоляю. Так, бинту. Растянуту. А можно отменить? Я забыл продаться. Назад возвращаться придется. Надо пойти продать шмотки. Да, Скорпион. Скорпион. Кстати, что тут? Это, надеюсь, тяжелый металл. Рождение кого? Just lead the way. Палладия. Палладия, это, по-моему, тяжелый металл, да. Так, ну все. А чё, все, что ли?
где квест от сервера? Не понял. А зачем я собирал все эти металлы? Типа, мне объяснит кто? Ради опыта, так мне не дали сейчас ничего. Подожди, а где здесь трейдер? Он, по-моему, в этом, в грузовом отсеке, да? Looking for supplies? Let's see what you bet, Commander. You bet, Commander. Балдеж, всего лишь 300 кликов. Мы свободны. Охуеть, спасибо, папаша. За... Чё? У меня денег, что ли, максимум? 9... Больше 10... У консолей, походу, это... Плата греется, когда... Денег много. Лол. А я дохуя бабла проебал? Тащим-то похую. Спасибо, Дмитрий. Либо обнулилась. Ну, вообще, это реально. Она могла и обнулиться. Надо спасибо сказать. Ой, блядь, консольная поебота. Купи лучшее оружие в игре. Да, блин, оно не лучшее. Там 7-го уровня эти спектровские прибамбусы. Так, научная база, научная база. Ну в смысле ною? Ну ёлы-палы. Больше 10 миллионов нельзя кредитов нафармить. Это ж бред. Делать-то нам.
Я моды походу продал, кек. Блять, что под конец они просто тупо жирные становятся и все. Так, уничтожили опасность, угрожавшую этому комплексу. Следуйте в другую лабораторию. Подожди, мне шмотки надо восстанавливать сейчас. Looks like Cerberus has other bases on this world, Shepard. Даже шмотки. Ой. Надо было на Вермайер лететь, короче. Так. Так. Все равно падает 8 уровень почему-то. Пирамид. Блять, трахни развод.
wonder what Cerberus horrors we'll find at the next base. That's the last of them. Так, еще один такой же комплекс склонированный. И все. Так, я забыл на это заехать. Бля, может пойти кофе выпить? Я, блядь, реально сейчас расплавлюсь, нахуй. Или чайку заварить. Я... О, протерианская пирамида. Бля, пойду я сейчас понюхаю. У меня есть там кофе какой-то? Это пиздец. Заснул. Заебись, не нужен никакой кофе. Я просто вышел на улицу на 2 минуты. Меня проебашило морозом. Нормально, как новенький. Будто с завода. Бррр. Так, что тут у нас? У нас тут 3-я научная лаборатория. С одинаковым интерьером, с одинаковым количеством врагов, которую нужно зачистить так же, как и 2 предыдущих. Так, ну, держитесь, негодяи. Не, я под кондеем не сижу сейчас. Стоп, куда я еду? Блядь, мне вот эту базу надо, да? Че нет? Бля, я запутался. Где я был, а где не был? Да, правда. Просто я умоляю, скажите, что во 2-й части не такая боевка будет. Просто прошу. Блять, я не выдержу. Скажите, что там все намного, в десятки раз лучше будет. В сотни. Чтобы, блядь, нормальной игрой быть, нужно, чтобы в 100 раз было лучше. Умоляю, прошу. Только, блядь, не во 2-й части такой же кал.
We owe Kahoku that much. All clear. Последняя остановка, чё? Не, ну тут есть же независимый... О, кстати, адмирал. Так, вы пытаетесь нащупать пульс и не обнаруживаете его. Адмирал Кахоку мертв. Несмотря на свирепость существ, с которыми он находился, физические повреждения отсутствуют. Следы от иглы на его руке свидетельствуют о том, что он умер другой смертью. Shepard, over there. It's Admiral Kahoku. You lead, I'll follow. You lead, I follow. Типа я замыкаю. Мне кажется, follow не замыкаю. Че, все? Квест сделан? Псы Аида. Группа Цербер проводила незаконные генетические исследования с целью создания Победила-Р. И на их базе вы нашли труп адмирала. Теперь только вы сможете их остановить. Отправляйтесь на планету Неферон, в систему Колумбии Вояджера. Неферон, Колумбия, Вояджер. Колумбия, Вояджер. Колумбия. И, пожалуйста, скажите, что вот этот вот эксплоринг на планетах тоже будет в разы меньше его. Разы будет меньше. Спасибо, Андрей. Сколько раз? Блять, вот кто делал эти карты на планетах, отдельный чан в аду готован. Это пиздец. Нахуя вот это вот так делать? Это ж нереалистично выглядит.
Just lead the way. Ха! Привет, братюня. Тебя тоже с наступающим. Всего-то месяц осталось дожить. Давненько не видел данных декораций. Приятно, приятно, старые знакомые виды увидеть. Даже хуже йоркширского кота в тутлах. Блять, почему я ему въебало не могу дать, чтобы он упал? Почему я, блядь, сбиваю с ног штурмовиков, а его не могу сбить? Снайпера тощего. На самом деле, со сталкером тут просто пропасть. Так, вы осторожно нажимаете несколько кнопок, и раздается сирена. Данные из базы начинают считываться. Вы быстро копируете как можно больше файлов на ваш компьютер. Форматирование завершено, компьютер выключен. Файлы, скорее всего, зашифрованы, но у вас есть время, чтобы взломать их. Yep. Какие-то нищие наборы, бля. Десяток опять нету. Все, я скачал? Да, все. Так, найдите доктора Солеона. Отправляйтесь в Гершеля в пределе Кеплера.
Да ничего, тут боевка обычная, блин, консольная боевка с времен 2005 года. Вот как знаешь, Хейла, там вот эти вот всякие, ну, чисто пиндосские игры, чтобы там этот сидел челик с пипкой в руках и весело было. Куда там, блядь, до танков? Transmission coming in, Commander. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. Who are you and who do you represent? Who I am is inconsequential. Suffice to say, I am an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kahoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. Did you have anything to do with Admiral Kahoku ending up dead? We had no reason to harm him. He was going to provide us with information about Cerberus. Information that is now in your possession. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kahoku where to find them? Information is our business, Commander. Through our contacts, we were able to determine that the Cerberus group was active in the Voyager cluster. Unfortunately, that was all we were able to find out. That's why we are so interested in acquiring copies of the files from you. Что за серый посредник? Но это какой-то... Я помню, что о нем говорили в самом начале, но, блядь, я месяц назад играл самое начало. Уже после недели линии фронта я через день только вспомнил, что меня Матвей зовут. These are classified Alliance files. I'm not handing them over to you. Be reasonable, Commander. Cerberus was operating outside Alliance jurisdiction. You don't owe them any loyalty. The Alliance is just going to file this information away in some archive. But no secret stays hidden forever. Eventually, someone somewhere will deliver it into our hands. Might as well be you. Transmit the files to us and you will be well compensated. What are you going to do with this information? Information is a commodity. It can be bought, sold, or traded. Why my employer desires this information is not my concern. I am only the buyer. Блять, не знаю. Во-первых, я не уверен, что они действительно сообщили Кахоку всю инфу. И у них была сделка. Я-то в эту сделку не входил. Но! Я помню, что в самом начале говорили про серого посредника, что это какой-то шишкарь нихуёвый. Типа с ним бы неплохо было закарифаниться. Ну, типа не то, что закарифаниться, но быть таким ровным пацаном. Не гладить там против шерсти, не быковать, не кучеряво базарить. Даже не знаю. Плюс он на самом-то деле говорит правильно. Даже когда я эту информацию солью в Альянс, это вопрос времени, что они ее просто купят у кого-то другого. Получается, зачем мне допустить ситуацию, когда кто-то сможет продать мою информацию чуть позже, если я могу сейчас ее отдать и типа стать пиздатым челом у серого посредника. Ну или ровным пацаном. Короче, хорошо. I'll transmit the files. I knew you were a reasonable man, Commander. My employer will remember this the next time you need something from us. Пойдет. Мне очков негодяя не дали, надеюсь. Сейчас посмотрю. Блять, отступник плюс 9. Вы чё, ебанутые? За шо? Но я и так герой. Так что похуй. Героев не судят. Да.
Мне кажется, я правильно поступил. Я по-умному поступил. В принципе, как всегда. Иначе быть не могло. Так, а тут я нюхал все. С экипажем не базарю. А что с ними базарить? Шестеренками этими. Величайшему командору вселенной. Так, предел Кеплера, да? Мне надо, по-моему, лететь в Гершель. Блин, у меня вода кончается. Турбик, налей воды мне. Иди сюда. Жрешь, только срешь и сышь. И шерсть от тебя постоянно выпадает. Хоть воды налей. Хоть что-то сделай. А, так я тут был. А, не, Фидель. Модульный транспортный корабль класса Коулон, разработанный землянами. Частное лицо доктор Харт. Биологические исследования. Так, сюда надо обязательно Гарус собрать, да? Ну да, получается. Опять одни и те же коридоры. Сейчас я приду, надо подышать воздухом. То я засну опять. Балдеж. Понюхал кислорода хоть. Не должен потерять сознание в этих коридорах. Очень мало хп. Я считаю, очень мало. I'm okay. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. S.T.A.L.K.E.R. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor.
I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. Кончайте его. Put him out of his misery so we can get going. Gladly. Your days of butchering are over, Doctor. No! Please! Please! That was satisfying. Good. Remember that feeling. That's how it should be. I will, Commander. Well, I guess we're done here. Медицинское оборудование солено, испачкано кровью представителей многих рас. Светло-голубой, фиолетовый, оранжевый. Во многих местах темно-красный. Пора возвращаться на Нормандию. Биоусилитель единства. Это что за биоусилитель? А, это вот это типа инструмент. Или что? Гарусу? В смысле? У меня стоит броня нормально. И шо? Все стоит. О, высокая сложность. Здесь... Надо было сразу сверху. Нет, тут 10-го нету. Короче, оно не зависит от сложности замка даже, получаете. Кстати, о чем еще по коллектиблам? Свидетельство сражения. 2 медальона лиги нужно найти, guys. И we're ready to go, Shepard. Это пиотиком. Слышь, Кикиза, я, наверное, во второй части, если не засну, то буду, наверное, каким-нибудь прибиотиком играть. Потому что за солдата что-то рили уныло. Он какой-то слишком топорный, однокнопочный, что ли. Короче, летим сейчас квест делать. Сейчас я затарюсь. Бабки потрачу и летим нормальную миссию выполнять уже. Уже где нормально, легендарная будет миссия. Интересная, с вариантами выборов, с серой моралью, с любовными отношениями, с предательством, с коварством. Все вот, чтобы все эти моменты были в этой миссии отражены. Очень жду, очень нравится. Mass Effect Legendary Шедевр Edition. Пизды дадут на макс сложности. Ой, блядь. Я понимаю, что ты хочешь меня замотивировать и, типа, скажем так, подразнить, взять на понт. Что типа, ты лох, не возьмешь, не пройдешь игру за биотика-штурмовика. Я знаю, как это все происходит. Вон, Дим Ситрус мне сказал, блядь, давай попробуй пройди Dead Space, это ужастик, это страшилка, ты обосрешься и убежишь в соплях и слезах, когда будешь играть в это. Оказалось, что он просто разводил меня на слабо. Потому что если бы я
просто зашел в эту игру и попытался поиграть в нее без такого взятия на понт, я бы через час с улыбкой на лице просто забил бы, потому что это ребячество, это клоунада какая-то, а не ужастик. В смысле я пойду? Я трейдить хочу. Так, снайп-винтовка, штурм-винтовка. Штурм-винтовка ХМВ. КВСГ берем. $330. Так, бритвочку взяли. Так, а ему снопа нужно на Генатос. А где еще можно посмотреть вот эти вот спектровские шмотки? Только здесь и все? Что-то, если честно, кал какой-то собаки. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally. Вот это говно. Часть. Первая. Я не знаю, я не играл во вторую. Вернее, я во вторую играл, когда она вышла, поиграл совсем чуть-чуть. Я ничего не помню. Я помню только, что я Крогана вот этого спас из колбы, из пробирки, и все, и забил. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Так, сейв game. Он 4 ноября я начал проходить первую часть. Так, что, полетели куда? В Вермайер, да, летим? На Вере, Феррис. Сейчас посмотрю, какие квесты есть. Обратный отсчет. Найдите канал Вермайер. Почапали. Летим на Вермайер. Хок. То, что могло произойти еще вчера, происходит только сейчас. Просто планеты, на которых ничего нет. Так, Вермайер — планета с буйной растительностью, идеальная для заселения формами жизни, основу которых составляет углерод. Обширные моря и благоприятная орбитальная позиция стали причиной образования широкой экваториальной полосы с тропическим климатом. К сожалению, неблагоприятная политическая ситуация в близлежащих системах термина препятствует колонизации. Высокая степень риска нападений пиратов и работорговцев не позволяет считать Вермайер благоприятным для заселения. Commander, I'm reading a signal. Commander, reading. Roger that. Check out those defense towers.
Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. You've got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Это кто? Прикольно. Блять. Сори, мужик. Блин, спасибо, Никита, за этот геймплей. Я же не настрелялся на Маку за все прохождение. Я просто так и ждал, чтобы мне нужно было ехать по коридору и дамажить. Хотя бы где-то не такие жирные. О, гарпун, снайперская винтовка 10. Это мне надо. Капец. Большие-то этому можно дать. Она же лучше грома будет. Нет, не лучше.
10-я банши хуже 8-го грома. Очень сложно было. Такая сложность максимальная. Или добивать пехотой больше опыта. Да господи, ну... Смысл дрочню это? Ну давай посмотрим, интереса ради, насколько больше. Ой. Ой, god damn it. Да так же опыта. 1900. Может, это в оригинальной игре было? There's our target, Commander. Больше.
Жесть задротовый. Типа, а смысл тут экспу усирать? Здесь и так изи игра. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to continue. On your mark, Commander Shepard. Так, где тут я поднимался? Блять, опять что ли зачистку делать? Securing point. Денег тоже больше Макслеву. Да я ничего не делаю особо, у меня... Блять, а почему он взломанный бежит меня убивать? Чё за бред? Perimeter clear. That's it. We should be free to make our way to the camp. В смысле, левел капа можно достигнуть только во втором прохождении. Типа здесь новая игра плюс, что ли, есть? Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. There go the Solarians. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirilloid, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible?
Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. I'm concerned about Rex. Can we still trust him? Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirilloid. Let me see what you have. What little there is. Так, ну чё, надо поговорить с ним. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon! And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Я должен знать, что мы боремся за правое дело, но яйца тебе пришивать не будем. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Так, значит, мне его надо брать, да? Получается. Рекса на Сарена. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. We won't be able to meet their force head-on.
Definitely not. But I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. Поддерживать связь. Блять, а его не уебут? Давай, непростая. А кого отправить? Вот этого мужика? We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so Ой, fast, ты LT. пойдешь. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these 2 will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Бля. Кого брать-то, ёпта? Ёлка пускай пойдет. Или Кайден. Чай воды налью и воздухом подышу. Тут сложный decision. Как бы подумать надо. Подумать. Пускай мужик идет, наверное. Пускай мужик идет. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? I'm ready when you are, Captain. Excellent. Captain. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. LT. Yeah, good luck. Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. Whatever happens, everyone just keep shooting. We go in hard, hit him harder, and we'll be the only damn thing that comes out the other side. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. The silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are.
Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Вот это Our influence воодушевление. will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Сука. Речь почти как Саши Македонского. Com check. Do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any... Так, он у меня с дробаком, получается, будет, да? way to undermine their... Бросок. Деформация. Что за деформация? Подготовка. Урон здоровью. На 90%. А, это активный. Пускай будет жирный. И на остаток, наверное. Так, стазис. Defenses. We could definitely use the help. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko with the Runovai, J-Echo team, move. I'm Go, go, go! Рекс, прикрой меня! Fire is coordinated on Monovai team. We can't reach the Geth turrets. They're out of range. Now it gets fun. That's the last of them. Так, и что я сделал? Но у меня, кстати, никакого таймера для спешки нет. You've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai.
They're calling SAT strikes. T.A.L.K.E.R, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Он молчит, Аленка этот. Ты живой. Понимаю. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Так, что они сейчас сказали? Так, ну топливо я уничтожил вроде. Так, надо, наверное, еще туда зайти, в левое ответвление. На всякий случай. Вот сюда имеет смысл идти или нет? Походу нету там никакого обозначения на карте, значит нафиг. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. We've got access to base security. We can cut the alarms from here, maybe even trigger alarms on the far side of the base. It'll clear the guards out for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Блять, лицо серьезно.
Если бы вы только видели. Hello? Is someone out there? А как его спасти? Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. А можно спасти того дурачка как-то или нет? What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Nobody's going anywhere till I get some answers. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, sir. Captured well on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Never any questions from these, but that's not too much to ask, is it? A little payback? Can you help me, or will I I'll be beat your back every step of the way. I just need to get out of here. Something's not right here, Shepard. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. I need to get out. Let me out. Set him free. Yes, sir. You'll find I should be. I hear them over and over. What's so damn simple? Блять, наебали. Сука. Take out those hostiles! Не, я знал, что это подвох, но чисто протестил. Как открыть? ВТФ. А почему оно красное, алё? Дерьмо. И что делать? Охуеть теперь. Софтлок. The Solarians are counting on us, Shepard. We can't let them down. Пиздец.
Точно ничего нажимать не надо. What is going on here? Where are the guards? Where is Sarah? No, stay back. This is important work. This is the glorious salvation of my species. You will not destroy the work we have started. Shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Let's hear it. Who are you and what do you want? Ranathanoptis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you didn't even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I'd expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There is some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. Ой, блядь. Не знаю, что ее отпускать. Но она типа дохуя знает.
Даже не знаю. Типа, если ее убьют, то она не появится в next частях. Если оставлю, я хотя бы контент какой-то увижу. Ладно, уходи. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Ah! I like the way you think, Shepard. Лягушонку понравилось. Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Я чуть не заснул. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am Sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose
impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They're harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. There's nothing we can do here. Ideas, Shepard? We'll head for the breeding facility. Time to blow this place to hell. Right, Commander. I'll meet you there. Joke around. Joke around. Saren needs to pay for what he's done to mine. The Geth are turning from your position, Prieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Hold them. Так, я вернулся. Стоп, а где закладывать бимбу? Внизу, получается. О, блядь. Я заложил бомбу или чё? Блядь, я не понимаю. Где Кроганов разводят? Saren's research must be destroyed. Так нету ни хера. Она тут закладывается или нет? Тут некуда ее класть. Пиздец. Ну вот же капсулы, они не с Кроганами, вот эти вот нижние. Ой, блядь. Почему так сложно?
Прыгуны самое мерзкое. Бляха, не заметил. Ай, что-то больно. Так, а у меня снопа это гарпун, да? Понятно. То есть это топовая снопа, она... Ну не прям, чтобы нормально. It's our turn. Так, мне сюда надо. Я сюда пришел. Не, к инкубатору. That's it. We need to clear the gate and set those charges. Блять, ты почему?
Charge is set. Everyone bunker down. Bunker down. Bunker down. All right! Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Ой, ебать, здорово. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Давай не бросаем. Hold tight. We're coming to get you. Negative. Just make sure that nuke is set. We'll hold them as long as we can. It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. You keep that nuke safe. Так, куда мне идти-то? Я себе, блядь, тут дэмэдж уливают, мужики. Башня. Надеюсь, это тоже зенитная башня. Reinforcements. We better hurry. Chief, we just spotted a troop ship inbound to your location. It's already here, and is bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle Get the ourselves. hell out Go of back here. and Get Williams. Alenko, radio Joker and tell him to meet us on the AA Yes, tower. Commander. You know it's the right choice, LT. Stay alive. I'll be coming to get you. I think we both know that's not gonna happen. Типа, из них кто-то погибнет, что ли, блядь, или чё? Их обоих нельзя спасти? Кого, блядь? Типа, тут выбор, кого жертвовать.
время. От нытики, я, блядь, обоих сейчас спасу по фастику. This has been an impressive diversion, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand. Подожди, какой сморк? При чем здесь это? Блять. Чё за хуйня? Я не то что-то нажал? Я нихуя не понял. Там, блядь, вилка. Ты либо одного посылаешь, либо другого. То есть я не смогу спасти кого-то. То есть кто-то по-любому должен сдохнуть, да? Хуета, короче, блядь. Выбор без выбора. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are Выбор без выбора, потому что я бы спас обоих. We will fight even when we know. Но игра меня в рамки загоняет. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign, though I was aware of the dangers. I had hoped this facility could protect me. You're like every other poor bastard in this place. A tool Sovereign can use, then cast aside. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own. Нет. Короче, выбор был бы, если бы можно было проебать одного, обоих или спасти обоих. Вот это выбор. Ладно, я тёлку буду спасать. Нафиг мне этот мужик. Блять, или похуй. Ну они оба уроды. Не знаю, ладно, давай. Reinforcements. We better hurry. Chief, It's already here, and it's bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making... Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. Жаль, блядь. Stay alive.
I think we I'll be both joining know you. that's not gonna happen. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Идики, бля. Игра, короче, для пориджей, реально. Выбор без выбора. А где Саран, блин? Ну, я себе тут прыгаю. А тут что, Сарана не будет файта, что ли, если с тёлки возвращаться? Commander, you need to set the nuke and get out. We can't hold. Left flank, suppressing fire, suppressing. Пиу-пиу-пиу. Не, он медузами какие-то. Медузы кидает. I applaud you, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. An impressive divert. Of course, it was all for nothing. Так, а вот теперь его можно Can't let you проспрашивать. disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Sovereign and its kind destroyed the Protheans. What else is there to understand? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Do not... Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me.
If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Иди со мной. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. The visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Fuck you. Чё, блядь, скрипты? А нахер ты с пистолета стреляешь, дебил? All right, everybody, hang on! I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. Это было мое решение. Вас я никогда не брошу. Типа, задел на это, на чпоканье. Бля, ну там, конечно, ужас она будет. Страшная, такая же, даже хуже. Не, это было мое решение. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. Должны продолжать. Alenko's dead. We can't change that. But if we don't stop Saren, his sacrifice was made in vain. Yes, sir. We'll get it done. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Join our minds. Relax, Commander. Embrace eternity. Да, я видел это уже, одно и то же. Нарисовали бы хоть что-то новое.
Ой, о, ну, Incredible. новое. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign. A Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports, the ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Вот Saren. спасибо хотя бы на этом. Good luck, Commander. From all of us. О, проебал тиммейта, герой +2. Где. Так, что у меня по квестам? Властелин, фанат. Надо 2 медальона найти, еще и фаната, наверное. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udino wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his gap. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Damn. Че, мы над Цитадель летим, что ли? Я бы на Ил уже ебанул сразу. Чё тянуть турбика за яйца? Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems.
You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. One ship going into the Terminus systems won't start. You detonated a Your style served you well in the Traverse, Commander. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Ты сукин сын, блядь. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. А он случайно не подкуплен сейчас Сареном? Блять, почему я не могу взять и полететь в Ил сам? Я же охуевший спектр. I hate being right. I thought they'd listen. That they'd see. You're an optimist, Skipper. Times like this, I'm glad I'm not. The Council's used to being the biggest kid on the playground. They don't want to believe Daddy's coming to pick them up. And eat them, I guess. I don't care if I have to go to President Huerta. I won't sit back and wait for the Reapers to start killing people. Whatever you come up with, you can count me in. I know I'm not the easiest person in the world to get to know, so I'll do you a favor. Just this once. I want you to be happy. Whatever you need, I'll help. There. You made me say it. Boom goes my feminine mystique. Женской, так, не волнуйтесь. Бля, ну я не хочу, чтобы она мне член сосала. Можно как-то без этого, пожалуйста? Ой, я знаю, что вам не все равно. I've had a hell of a time Короче, под figuring you шланг out, закашу. but I think I have. I want you to be happy too. You better. Кого? Я не хочу... Нет! Стой, блядь! Отмена! Отменет! Блядь, что это? Нет! Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Блядь! Как так получилось? Я даже не понял. Что за хуйня? Блядь! Как я чуть не потрахался с чудищем этим? Охуеть, нужно быть аккуратней. What did he want? Only said to meet him in that club in the wards. Flux. Sounds important. You'd better go.
От Минет. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exopress. А что, куда мне? Что надо? Отчет. Вам удалось выяснить, что настоящим врагом является не Сарен, а пожинатель. Поговорите с Андерсоном. Сверхновая. You seem to be attracting unwanted attention, Tally. Подожди, сейчас у меня опять выбор будет. Many think less of Quarians for traveling in the flotilla and for creating the Geth. They see us as scavengers, little better than thieves. Я вообще... Стоп, я не понял диалога вообще ничего. Что я выбрал? Как? Я чуть не трахнулся, я выбрал, типа, лететь на Ил. Правильно? Или так и должно быть, я не пойму. Что происходит? Hello, Commander. Show me what I'll you've open got. the rare stocks for you, Commander. Enjoy. О, снайпер винтовка, дробовик, штурм винтовка. Все, десяточки появились. Так, 7, 5. Оказался ссать Андерсон. А чё за Андерсон? А где он? Сверхновый он. Я ничего не понял. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is S.T.A.L.K.E.R. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I understand. It's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. Come on. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded.
Citadel controls locked out all the Normandy's systems. But if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel control center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The ambassador won't forgive this, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel control. You'll have a better chance if you go after the ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Joker, stand by. Надо с этим поговорить, с фанатом. Commander, I've got an idea, and I wanted to run it by you. What's on your mind? With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Conrad, I don't think that's a good idea. But I'd make a great Spectre. I'd be right there with you, showing the Council what humanity is capable of. I know you're afraid to trust people after losing your team at Akuz, but I'd never let you down. What about your wife, Conrad? She trusts you too. Aren't you letting her down? What? I don't understand. You know what keeps me going out here? Knowing that people back home are keeping humanity strong. You're right. I just got so caught up in all of it. I wanted to help. I'll go home. Thanks for setting me straight. Получается, у меня был выбор остаться здесь, в Цитадели, или лететь на Ил, правильно? Или шо, блядь? Или у меня нету выбора? То есть я все делаю так, как надо. Тут выбора нет. Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. The veteran soldier who won the love of his troops. Поебалу или по-умному? Ну, я, походу, по-умному выбрал. Но это не точно. Stand by, shore party. Decontamination in... Anderson? What are you doing here? I didn't send...
Блять, походу не по-умному. Get us out of here, Joker. Now. Блин, вообще жалко Андерсона, он подставлен тогда, получается. Блять, ну, а как еще? Может, самому можно было подкрасться? Или так и должно быть? Бля, я нихуя не понимаю. Андерсу пиздец, походу. Skipper? Skipper, блин. Don't you think we're a little past titles? We had to do this, Shepard. You know that. There was no other way. And you'll always be the skipper to me. Oh, Captain, my captain. Whitman. First Alfred Tennyson, now Walt Whitman. You're full of surprises. Dad loved all those sappy poets. Mom was more into Plath. I'm not a word person, Shepard. Other people say what I mean better than I do. We're mutineers, sailing a stolen warship into the most hostile system in the galaxy. Just call us humanity's best and brightest. Да. Бля, ну вообще это как-то самонадеянно. Лучше. I keep reminding myself we're doing the right thing. I don't believe me yet. Believe me then, you're doing the right thing. Death closes all. But something ere the end, some work of noble note, may yet be done. Блять, это еще поэтесса она. Надо бежать от нее. We'll get home again, Shepard. I believe you'll lead us through. Oh, Captain, my captain. Да пошли-ка в койку. Кончай ты с этим капитаном. Это все, что ты видишь. Is my rank all you see when you look at me? No. I see a strong, passionate man. With a great ass. There are regs against this, you know. You ready to deal with the consequences? I've spent my whole life fighting to get what I want. To get it done, I had to bury a lot of things. During that whole time, not even once did I feel like I was worth what I was fighting for. You make me feel good enough. Ash, I'd like nothing more than to be with you now. But with everything that's going on... You're worried about the crew, aren't you? Alright, we'll put a pin in it. Just so they don't get all jealous. After, though, assuming we don't get the firing squad, I'm gonna blow your mind. Guess I'll Я не head back to хочу my с bunk ней and, ничего. find something to entertain myself. Sleep tight, Shepard. Bridge to Commander Shepard. We're 5 minutes out from the Пойди new relay. подрочи, реально. I'm coming up. Prep the ship for silent running. Aye, aye, sir. Блять, знаешь, в чем проблема, мэр? Что я нихуя не понял из вот этих вот диалогов тупейших, что я выбрал. Просто я ничего не понимаю с этих обрезков. Это, блять, как сарказм у Тодда Говарда. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here.
Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Ну, по факту я понял, что я ослушался совета. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Вот так. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Bastard. Only bastard. You two, keep moving inside now. Я Джокер, блядь, на скеллиге. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There's no way we're getting past that door with brute force. Saren found a way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. Кикиза, так чё, у меня как геройский поступок вообще или не очень? Получаете. Или я опять нихуя не понял и обосрался? Ну, мне, короче, мне сейчас не нравится один нюанс. То, что этот челик пошел и просто взломал комп силой. Его за это накуканят, походу. Типа, можно было как-то еще взломать, чтобы он не получил пиздюлей или что? Ваншот. Нормально. Короче, похуй, как сделалось, так и сделалось. А почему ты, дебил, не со снопы стреляешь? Кончено.
Да не, я забью мэр, потому что выбор уже сделан. Просто это игра без вариативности, так что ничего особо-то я и не потеряю или не получу. Вариативности нет. Это, кстати, про Теане. Буря, Волков. Кстати, можно ему Волкова дать. Гарусу. Так, это вход. Это лифт какой-то или что? Предпердосвист. Как это все работает до сих пор? This place still has power. Must be running off its own generator. I bet this is the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Что
А, это типа не враждебно. Да ёптыть. Его шагающий. Что это за наводка была? А, шагающих танков контрольная панель. А что тут делать-то надо? Зачем я взламывал все это дерьмо? Come on. Seren's already got a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That's a chance we'll have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible! The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Интересно, если бы я синюю бабу взял, она бы лучше это все смогла прочитать, чем эти тупорезы. Подожди, мне надо вниз как-то пройти, да? There are secrets here that were meant to be forgotten.
Я не понимаю, зачем взламывать эти терминалы, если ничего не происходит. И чё? Это чё? Я тебе назад, что ли, выпустил? Или мне надо было в зону... Я открыл там все или что? Я нихуя не пойму. Дверь-то открыта, в которую Сарн вошел. Значит, надо в зону высадки идти. Так красным она, блядь, горит. А, нет, нормально. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just haven't run into it yet. Хера тут квартальчик такой интересный. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep... Что-то не спасли. What's happening? It's a trap. Saren must have set an ambush. I don't think Saren's behind this. А это вообще ластовая миссия, If да? this were simply an automated trap, Saren would have triggered it. What do you think this is? Whatever it is, we should be careful. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you.
unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute. How come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from K.S.A.L.K.E.R, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Вон оно что, значит, надо уничтожить ее. Давно стримлю, ну, давновато, да, ну все, не могу осилить. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding Мне the всегда эти technology. мрази членистоногие не нравятся. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. If he turns on the relay, the Reapers can wipe out the Council and the Citadel fleet in one fell swoop. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. The war was lost. If you had surrendered, they might have let you live. No offer of surrender was ever given. Our enemy had a single goal: the extinction of all advanced organic life. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them.
All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. Conduit's not a weapon. It's a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. Интересно. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? You couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. Бля, вот это мне уже интересно, мне нравится. Тупо из залупы достать. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Блять, так подожди. Они все-таки у них получилось наладить мостик, да, к цитадели? А как, блять, их нашли? Как они проебались, что сейчас Сарен наили? И откуда тогда этот властелин высрался? То есть, если эти чубзики сейчас заперты где-то в пустоте, как откуда властелин этот высрался? Вот это мне важно понять. Я не понимаю, объясните мне. Мне это важно сейчас понять. Получается, сейчас вот этот вот властелин с Сареном, они просто пытаются мост настроить, чтобы глобальный инвейжн был.
Властелин в анабиозе был тут. А почему он тут был в анабиозе? Типа он проебался как-то или это задумка такая? Типа шныря оставить на всякий случай где-то. Да это понятно, что он под внушением. А, задача так... То есть он всегда должен остаться вот в этой вот системе, да, чтобы потом открыть портал и все, чтобы ринули ебашить. То есть вот это... Я понял, блядь. Вот это видение, где властелин из планеты какой-то появляется. То есть он где-то лежал там, закопанный в планету. И потом он восстал через время, чтобы цикл повторить. И начал ключик искать, чтобы открыть портал. Вон оно чё, блядь. То есть, и он еще, получается, он скрыто действует, он смотрит, насколько сильно развилась жизнь, да? То есть он видит, вот эти вот уже охуели, они там могут сами настроить себе врата, и их уже надо ебашить. И он типа такой начинает подготавливать почву, открывает ворота, и начинается резня. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Так, что-то и спать перехотелось Sovereign уже. will override the Citadel systems and manually open the relay. And the cycle of extinction will begin again. Так, Властелин отключит систему Цитадели и включит ретранслятор. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. Создали армяне во время игры в НАТО. Так, про Властелина. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Вообще? Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Короче, получается... А вот, он... Вы помните, он еще говорил рядом с яичками Крогана, он говорил, что ваш цикл и так задержался. Типа они должны были еще раньше начать уничтожение. Но они потому что вот эти вот протеане заблочили сигнал. Получается, да, получается. Да, не. Так. Что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что как-то одного шныря в засаде оставлять ненадежно, мягко скажем. А что если его взъебут, и вы так и останетесь в космосе чилить? Типа, должно несколько их быть. Если бы я был машиной, я бы закопал таких несколько, чтобы запасные варики были. Это как-то слишком тупо одного оставлять. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies.
А, ну вот, да, типа он... It has assembled the pieces of the puzzle. Но все равно есть же Working through шанс agents to всегда. keep itself Это hidden. ненадежный план. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. Так, маяки. Давайте все тогда узнавать. Тут как лора стали сыпать, прям, блядь, с лопаты кормят лором. Может, пойму хоть что-то и перестану засыпать. What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. А, вот они, походу, We проебались. knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. Вот, теперь я We понял, как wanted to их give them нашли. hope, so a message was sent across the network. Они отправили сообщение, их по этому сообщению вычислили и прилетели. Вот почему он на Иден Прайме забрал этот маяк, чтобы узнать, где этот тыл, где находятся эти чупсики. Теперь я понимаю все это. Большой риск. А вас могли, так и не узнали. We didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Получается, они где-то, блядь, на Цитадели спрятаны. Эти ученые. Короче, выдвигаемся. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Hurry up, guys, hurry up. Отступник плюс 2 за что? Damn. Чё, едем? It's tragic. For all their great achievements, the Protheans lost everything, just like my people. Even their last plan failed. The Protheans did not fail. They gave us a chance. It falls to us to make the most of it. So I suggest... we hurry. Он открыл дорогу.
другую сторону? В смысле в другую сторону? Я лицом был повернут, куда надо ехать. Блять, не туда еду. А почему я лицом был развернут тогда? Ну, вообще, да, надо вглубь ехать. Получайте. Ну ладно, тут хотя бы сейчас сюжетом хоть немножко заинтересовали. Геймплей, конечно, такое дерьмо, батюшки. Ну вы сами все понимаете. Надеюсь, во второй части будет 100 раз лучше. Андрей. Геймплейно лучше танков нету. Ничего. И ты лучше меня это знаешь. Без шуток, кстати. Кто в танки играл, тот в Mass Effect не в восторге от геймплея. Блядь, пиздец, в воде управляемость падает. Есть пробитие. Блин, вот эти вот кишечные заезды в Mass Effect, ну это гаус, ну пиздец. Просто затягивание времени. There, the conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't gonna make it easy on us. Атака на цитадель. Пиу-пиу-пиу. Damn, boy. It's extra get. Activate the defenses. Seal the station. The arms aren't moving. Systems not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Закрытие канала. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Надо успеть. То есть мне прыгнуть надо прям на маке?
Чего, я на маке полетел, что ли? Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedure. Подожди, а эта хуйня бандура стояла разве тут? Я ее не замечал. Она была неактивная всегда? Или она вылезла из-под воды? Я не помню, была она тут чи нет. Блин, Мак разъебал. Марк был хороший. Жалко. То есть Мак. Не Марк. Лол, он этих убивает, хранителей зачем-то. The Citadel's closing. They're sealing the station. Don't let the enemy ships inside the arms. Пиу-пиу-пиу. О, это владыка? Хуя себе бык. Вообще на похуй прорвался. Вообще похую. И цитадель открыта. Он сейчас на колышек насадится, да? Ртом захватит. Не. Saren's locked the elevator. Suit up. We're going outside. А гравитации что нету тут? Должна же быть гравитация.
Не, есть небольшая гравитация. Бля, все ближе и ближе. Блять, ты уебал мне? Пиу-пиу, давай, лупи, но нахуй. Да ёбушки-воробушки, блядь. Работаем. Блин, а я танчу, кстати. Щит мне сбивает, но хп что-то мне вообще похуй. У меня супер реген. Типа я жирничий, неплохой такой. Бля, у него какие лапки. Not now, Shepard. Pepper.
Тут забираться можно. Game, son. А тут нельзя, да? Так, тут аптечка пригодится. Блин, а почему я такой мощный? Мне вообще похуй не пробить не могут. Еле прошел в конце. Видишь, я просто езжу по лицам прям. И мне похуй. Он чё, сбежит еще? I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine, intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it. Not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Ха! С ним что, даже файтиться не надо? Лол. Я его уговорил дипломатией. Победил словом, языком. Ум.
гениальность. Снова выше силы. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. See if you can open a communications channel. Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you sure about this, Shepard? Human casualties will be very high if you send your fleet in now. This is bigger than humanity. Sovereign's a threat to every organic species in the galaxy. True. That's why you can't waste reinforcements trying to save the Council. You must hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Сука, вот тут я уже понимаю. Тут я понимаю уже к чему что ведет. Типа, короче, слушайте, малютки, я вам расскажу. Если... То есть сейчас охуенная возможность для человечества возвыситься. То есть можно подождать, пока инопланетяне отсосут здесь, в цитадели, все их флоты разъебут, а потом хуманцы такие наготовенькое в конце прилетят. Или же спасти совет тогда... Но тогда будет все-таки... Ну, хуманы тоже отсосут вместе со всеми. Короче, отсосут все. Тут надо думать, хуманов... Ну, к чему приведет возвышение хуманов? Блять, не знаю, сука, сложно. Как же сложно-то? Меня игру, что ли, тоже заставляют несколько раз пройти, чтобы у меня разные сейвы были. Так будет дисбаланс. Ну да, будет. Если я не спасу совет, будет дисбаланс в пользу хуманов. Если наоборот, то хуманы будут доминировать. Бля, опять выбор без выбора, да, Кикиза? Блин, надо подумать. Вообще, все козлы. И совет дерьмо, и хуманы тоже дерьмо собачье. Бля, даже не знаю. Вот, бля, в этом плане выбор без выбора между говном и мочой. Понимаешь, Кикиза? Вот ты иронизируешь, что выбор без выбора, ха-ха-ха. Типа, ну он же есть, ты посмотри, какой еще выбор. Но по факту между дерьмом выбор. Я не хочу ни того, ни другого. Хуманы ублюдки. И эти все галактические расы такие же тоже имеют свои все минусы. Но с этой точки зрения тогда нужно какую-то тогда симбиозную гармонию ебашить, чтобы все расы дополняли друг друга. Но не знаю, сложно, очень сложно. Типа с этой точки зрения, конечно, нужно, чтобы был везде паритет, чтобы не было доминирующей расы, потому что все в говно может скатиться, чтобы была система противовесов внутри галактики. Подождите, я могу тут сейв сделать? Wait until those arms open, Joker. We need all our ships focusing on Sovereign, even if it means sacrificing the Council. I hope you know what you're doing, human. Don't let the Council die in vain. Блять, я думал сохраниться. Нет! All Alliance ships, hold formation. Wait for a shot at Sovereign. Nothing else matters. I repeat, nothing else matters. Я хуманов, блять, спас. Подожди, загрузка. Отминет. Стоп. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Open a comm channel. This is the Ascension. We're taking heavy damage. Guardian defenses are over. Kinetic barriers are offline. Commander, they closed the channel. Пизда вам совет ебаный. Ха-ха-ха.
А надо было верить мне, блядь. Хуесосы. Не. Он сейчас еще воскреснет, походу. Make sure, ага. He's dead. Да сожгите вы его нахуй, обоссыте, долбоёбы. Он же весь напичкан, блядь, имплантами. Ебать. Бля, какой. Узко. Блять, сохрани. Подожди, не. Я все-таки, наверное, сохраню совет. Я не то нажал, что думал, да блять. Надо отдельный сейв сделать, я просто мискликнул. Да нет. Так, сохранить. Мы 10-е, да? Сохраним. Жалко, тут ренеймить нельзя сейвы. Ну, короче, давайте я реально из такой философии буду исходить, что все расы по-своему уебищны, но если они смогут вместе сосуществовать в симбиозе, они смогут дополнять друг друга. Давайте вот так вот решим, и я поэтому сохраню совет. Типа одни хуёвы по-своему, но хорошие тоже хороши по-своему. И так со всеми. И мне кажется, это правильно. Потому что я ненавижу людей, они хуёвые тоже. У них куча минусов. Но инопланетные мрази такие же. Короче, мне кажется, это правильно. Сказал как ртом. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks. You survived our encounter on Vermeer. You let. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign. Sovereign's. I am of the. Sovereign. We can't stop Some it. part of you must. Goodbye, Shepard. Thank you. Блин, это ж сколько надо игру проходить раз, чтобы все посмотреть. Они что, ебанутые? Может дропнуть прямо сейчас? Блин, если мне понравится эта хуйня, я ж буду в ней, блять, по 4 раза, наверное, проходить.
чтобы все варианты увидеть. Но, блядь, нет, нельзя. Короче, все, один раз прохожу, нельзя. Вот это говно, в это в болото вступать. Оно ж засосет. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic На ютубе долго смотреть, мне кажется. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Так тут не только в концовках интересно, We can Андрей. save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you sure about this, Shepard? Human casualties will be very high if you send your fleet in now. This is bigger than humanity. Я говорю про всю трилогию, Андрей. Organic species in the galaxy. True. That's why you can't waste reinforcements trying to save the Council. You must hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension or hold back? Ладно. Вот, блядь, я нажал в прошлый раз «Подождите». А тут спасайте совет, и пускай совет погибнет. Но бездействие здесь равно действие. То есть, блядь, тут два варианта, что совет сдохнет, и один, что нет. Зачем? Это выбор без выбора. Очередной раз уже. Короче, ладно, спасайте Opening the совет. relays now, Joker. We need to save the Ascension, no matter what the cost. I hope the Council appreciates this. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Alliance. Пиу-пиу. Ой, хумансы сосут тоже, бля, пиздец. Снэп. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. Подожди, мы два корабля только потеряли за спасение, так нормальный размер. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Хотя там еще с Совереном надо драться. А он пизды, походу, выдаст всем, там, так отсосут все. Мне кажется, он вообще сейчас всем даст пизды и съебет. Типа отсосут все, пока я буду драться с трупом Сарена. He's dead. Чувствуете? Это шедевром попахивать начинает. Подождите, он говорит флоту Альянса. А что это подразумевает собой? Смерть Совета. То есть у тебя два варианта. Смерть и один спасение. Так, ебашьте вообще все обилки.
Ай, блядь, пробитие есть. Он каждой щупальцей стреляет. Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost. Там что-то Джокер задумал, походу, умный. Весь меня пошел. Кстати. А, ему щиты, блядь, отрегенило. В катсцене. Спасибо, папаша. Блин, а чё мне перегрев? Пизди его нахуй, сука! Не, блядь, жри, сука! Мощь! Величайший капитан из галактики. Все отсосал он? Its shields are down. Now's our chance. Hit him with everything we got. Hard on my flank. We're going in. А у нас пушки, что ли, есть на Нормандии? Ебать, пластилин отсосал, лошок. Клешни аж отлетели. Не, ну я поступил как герой, тут и ничего не скажешь иного. Спас всех, кого можно. Кроме Аленки. В смысле убил Шепарда? Я умер, что ли? Да быть не может. Там потом вторая часть еще есть. И если я умру, я ж не смогу во второй части быть. Так что расслабьтесь. Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? В смысле, меня реально уебало, что ли? Вы чё, блядь, охуели? Кого? Я умер? А, сосите, блядь, я живой.
Лохи. Думают меня провести. Я если сдохну только в 3-й части. Потому что потом ничего нету после 3-й части. Тут, блядь, мозг нужен. Captain, Commander Shepard. Быть. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. Начните слушать умного, мудрого человека. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Consular, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. О, надо этого, капитана Андерсона. We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Yes, yes. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. Да, я уверен. We've already got too many politicians on the Citadel. The captain would be perfect for this job. I think it's an inspired choice. The Council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. Голова у него, конечно, неправильной формы. Не-не. Блять, я забыл эти собрать медальки. А что сбор медалек даст мне? Куда ты пришел? Ты кушать хочешь? Кошатская скотина. Уходи отсюда. Кейси Хадсон, Престон Уаттермю, Дрю Карпишин, Шот Дерек Уотст. Так, ну в принципе все. Окей. А как переносить вторую начать? Ну, я не знаю, сегодня неправильно ее будет начинать. Типа надо на ютубе, чтобы запись была нормальная, цельная. Я сейчас зайду, посмотрю, как сейв переносится. Вот это мне интересно. Так, сейчас. Эффект 2. Бля, тут тёлка какая-то, что ли, добавлена будет. Белая с сиськами на заставке. Так, ёпта. Да свернись ты, говно. Так. Захватывает экран, чи нет? О!
Нравится. Так, новая игра. Загрузить игру. Кого, блин? Новая игра. Перенос персонажа из МЕ 2. Сохранение Джон Шепард. Так, сложность боя максимальная будет. Высочайшая сложность. Безумие. Уровень сложности предназначен для игроков, не ищущих компромисса, не идущих на компромиссы. Враги умны, обладают быстрой реакцией, прекрасного оружия и беспощадно используют умения. Этот режим рекомендован только игрокам, которые уже завершили игру на сложности эксперт. Субтитры включено. Включить автосохранение, да. Так, название Джон Шепард, ранг 56, специализация. Герой, солдат. Блять, не хочу... Блять, а солдата можно поменять? Короче, это надо потом начинать новую игру, новый стрим. Сейчас... Я сейчас начну играть, и все. И не остановлюсь. А, вот это вот тёлка на заставке. А ну-ка покажи свои ебала, но что-то не особо-то и видно. Но жопа нормальная. Геф. Такое. Конечно, получше, чем та в первой части, но... Дэм. Плюс она еще голубоглазая. Не люблю голубоглазых. Мне коричневые нравятся. Просто смотришь, а там объект 261 в глазах. Ух, сука. И сразу прилив крови начинается на ось мироздания. Не. После опустошительной атаки геттов на Цитадель прошел месяц. Галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил место в этой престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на... Охуенно. Можно было еще меньше. Я все равно не успел зачитать. Могли бы и секунду оставить, и похуй. Так, ну что, надо закругляться. И не хочу я сейчас смотреть это все, вдумываться, а то будут руки чесаться. Мне в танки надо играть, 3 отметки брать на китайца, а не галактику спасать. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. Да, погромче надо будет сделать. Нихуя себе. Эй, бой. Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Обшивки, блядь. Обшивка это не холл. Это корпус, по идее, холл. Бля, нормальное начало, меня уже разъебали, блядь. Какие-то цвета более ядовитые, что ли, здесь? Кокпит. Это приказ.
haul Joker's crippled ass out of here. Commander. Get the hell out of here. Под шконку, блядь. Швабры. Everybody in. Go, go, go. Скорей газы удушительные. Иу. Блядь, Джокер лох. Проебал корабль. Не, надо ливать. Надо ливать. Я не буду. Материалы, кредиты. Блин, мне деньги не дало, что ли, даже? Ай. Нахрена я проходил? Столько денег копил. Ладно, короче, на днях посмотрим, что тут нормально. Начнем вторую часть уже. Надо не по-детски, а по-взрослому надо проходить. Насколько я понял. Вот. Спасибо всем за компанию. Первую часть прошел. Короче, если честно, вот давайте, как присуще мне, я вот честно отвечу и объективно. Иначе я не могу, извините. Игра 90% первой части это полная хуйня, это дрочильня какая-то, гринд, тупейшие поездки на этом мопеде, на автомобиле и супер конченые сайды. И там только несколько основных квестов еще как бы внимание заслуживают. Все остальное это просто шлак. Это во-первых. Во-вторых, только конец игры интересен. Сама развязка, где тебе лор нормально подают, где все понятно становится и логично. Вот. И я еще что-то хотел сказать. Третье. Короче, только надежда вот на вторую, на третью часть, что они всю эту историю смогут развить и нормальный геймплей дать, потому что я не выдержу, если будет то же самое, что и в первой части, дрочнёй этой заниматься, я тупо дропну, я сразу говорю. Короче, если будет нормально, то все будет хорошо, пройду. Пройду и вторую, и третью, но первая это пиздец, это вообще не шедевр, это очень плохая игра, очень плохая игра. Кроме как истории и сюжета вообще ничего не могу выделить, ничего интересного и годного в ней нету. Просто боевка супер хуевая, она даже хуевая для 2007 года была. Сейчас она вообще просто убожество, нереальное убожество, неиграбельное. Плюс сам геймдизайн тоже, я же говорю, плохой. То есть неинтересные сайды, гриндельные, короче, фигня. Ладно, будем посмотреть, что во второй части. Так что вот так вот. Все, всех обнял, приподнял. Хороших вам снов. А кто встал уже, хорошего дня там или утра. Увидимся с вами сегодня днем. В танке, наверное. А может, блядь, кто знает, может я и Mass Effect подрублю. Тут такая заварушка начинается. Короче, будем посмотреть. Все, всем пока. До